ஹே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாயில்டு எக் மசாலா. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயில்டு எக் சாப்பிடுவோம். ஓகே, ஸோ அது கூட வந்து இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மசாலா நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இது என்னோடய ஸ்டைலில் நான் பண்ணியிருக்கேன். இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்டியான எக் மசாலா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
ஸோ எக் மசாலா தயார். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சைட் டிஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம், நீங்கள் சாதத்தோட இதுவாகவும் சாப்பிட்லாம். யூஸ்வலாக பாயில்டு ஃபுல் எக்கும் போடலாம், இல்லை அங்கே கட் பண்ணியும் போடலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.